دڵێماندا ڕۆدەچێت و پەیکەری ڕزیوی جەلاد لە کۆشکی نفرەتدا وەلەرزە دێنێ. سەرکەوتنە لە ئەستەمەکانی ژیان و هەژانی هەمیشەی ڕۆحە لە بارەگای ئەزلیەتی پێشەوادا بە گوڵاڵە سوورەی سەربەستی لە ڕێبەندانی خەباتدا ڕەچەی سەفەرێکی مەزن ئەشکێنێ کە ڕێبۆرانی مەزنن وەک ئازادی و ئەویندارانی نەمرن وەک وڵات. هاونیشتمانانی خۆشەویست، بەشداربووانی هێژە، دەستەی نوێنەرایەتی لایەنە ڕامیارەکانی کوردستان و نەتەوەکانی ئێرانی و کەنەدی، ئێزت دەخوازم لەلایەن خۆم و هاوکارم خاتوسێرە وە کۆمیتەی ئامادەکاری رێورەسمی 2YREBENDانی پیرۆز 68مین ساڵوەگەڕی دامەزراندنی کۆماری مێژوو کورد و مێژوو خڵقێنی کوردستان لەلایەن گەورە پیاوی مێژووی نەتەوەکەمان پێشەوا قازی و هاوڕێیانی لە چوارچرای شاری قارەمانی مەهاباد پڕ بەدڵ بە خێرهاتتان دەکەم و هیوادارم لەو شەوە ئاهەنگەدا ئەو پەڕی خۆشتان لێ بگوزەرێ و چێژی تایبەتی لێبەرن. هەروەها لەلایەن خۆم و هاوڕێیانم پیرۆزبایی گەرم کە لە ناخەوە سەرچاوە دەگرێ ئارێزهای ڕێبەرایەتی کادر و پێشمەرگە قارەمانەکان، بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان، بنەماڵەی بەرکراوانی ڕامیاری گەلی کورد لە رۆژهەڵاتی کوردستان و تەواوی نەتەوەی کورد لە پارچەکانی دیکەی کوردستان و ئازادی خوازانی ناوچەکە بەگشتی و ئێوەی هێژا و بەڕێز بە تایبەتی دەکەم. ئازیزان، لەلایەن دەستەی بەڕێوەبەری کومیتەی حیزبی تێکۆشەری دێموکرات، حیزبی ڕێپیشاندەر و خەباتکار و کارنامە خاوێن، حیزبی پێشەوا قازی دکتۆر قاسملو، دکتۆر سەدیق هەموو شەهیدانی حیزب و گەل بەرنامەیەک ئامادەکراوە کە بەم شێوازەی خوارەوە دەست پێ دەکات. پێشەوەی ڕیزبەندی بەرنامەکان بە زمانی شیرینی کوردی بە ئێوە بڵێن داوا لە خاتوسێراکەم با بە زمانی ئینگلیزی بە خێراتنی میوانە بیانەکانمان بکات. تکایە فەرموو. Honorable guests, ladies and gentlemen, thank you for your participation in the 68th anniversary of Kurdistan Republic. We are gathered here to celebrate one of the most important events in the history of Kurds and Kurdistan. On a day like this in January, the legendary Kurdish leader, President Ghazi Mohammad, guided by his energetic people in Kurdistan and within the ranks of his party, Kurdistan Democratic Party, declared the first Kurdish Republic. We are gathered here to show our utmost respect to the warriors of the Republic. But most importantly, we have assembled here thousands of miles away from home to renew our pledge once more that until the ideals and objectives of Kurdistan Republic of 1946 are not realized, we will not yield. Once more, thank you all for being with us tonight. Our event will consist of the following. We will open our event with the Kurdish national anthem, followed by a minute of silence. Joint statement from Kurdistan Democratic Party and Komala Party of Kurdistan will be read by Mr. Arshad Khazri in Kurdish. Mr. Zakaria Khazrian will present the English version of the statement as well. Parties, groups, and dignitaries who are either present with us tonight or have sent us solidarity messages will be recognized. The next segment of our program tonight will start with some delightful music from Kacharuz, who will be joined by our honorary guest performer, Khiro Abbas, who is originally from Rojava. That is the Syrian Kurdistan, for those of you who don't know. He has joined us from Germany. Tonight's program was partly to raise money for Kurdish refugees from Syria, who are like millions of other Syrians who go through their difficult life-changing experience of being refugee. Not only parts of the proceeds will go to them, but also we will reach out to you as well to pitch in as much as you can. We will announce throughout the program when the donation box is going around the tables. As part of the program, we need to recognize some of the sponsors who have made the event partly possible. We also have a couple of announcements which will be announced throughout the program. Also, I would like to ask everyone to keep your ticket numbers because we're going to have a raffle at the end of the program. Azizan,
سەرەتای بەرنامەکە بە سرودی نەتەوایەتی ئەی ڕەقیب دەست پێ دەکات و پاشان خولەکێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاکی هەموو شەهیدانی کورد و کوردستان ڕادەگەێنین. پاشان پەیامی هاوبەشی حیزبی دێموکراتی کۆمیتەی رۆژهەڵاتی کانەدا و کۆمەڵی شۆڕژلێری زەحمەتکێشانی کوردستان کۆمیتەی باکووری ئەمریکا پێشکەش دەکرێت بە هەردوو زمانی کوردی و ئینگلیسی. پاشان ئەو حیزب و لایەنە ڕامیاریە کوردستانی و ئێرانی و کەنەدیانە کە بروسکەی پیرۆزبایان بۆ نردوین ئاماژە بە ناوەکانیان دەکەین و لەبەر نەبوونی کارداوای لێبوردنیان دەکەین ناتوانین هەموو پەیامەکان بخوێنینەوە. بەشی دووەمی بەرنامەکەمان تەرخان کراوە بۆ شایی و هەڵپەڕکێی سەرنجڕاکێشی کوردی بە هاوکاری هونەرمەندانی بەڕێزی دەنگخۆشی میلەتەکەمان کە بریتین لە هاوڕێ کاک خێرۆ عەباس کە لە ئەڵمانیاوە تەشریفیان هێناوە، خاتوو گەلاوێژ، کاک شەهروز، کاک فوئاد بە هاوکاری میوزەشنانی بەتوانا بەڕێزان کاک کازم و کاک عەدنان. لە بەشێکی تری بەرنامەکەمە ئەم شەوماندا یارمەتی کۆ دەکەینەوە بۆ ئاوارەکانی ڕۆژاوای کوردستان. هیوادارین هەمووتان بەشدار بن و جەنەرەس بن. ئێستاش داوا لە کۆڕی سرودی کرماشان سەر بە یەکەتی لاوانی دێموکراتی کوردستانی ئێران دەکەم. با بفەرمون بۆ سەر سێرنا بۆ پێشکەشکردنی سرودی نەتەوایەتی ئەی ڕەقیب. داوای لە ئێوە هەموو ئازیزانەکەم تکای هەستنە سەر
خولەکێک بێدەنگی ڕادەگەێنین بۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاکی هەموو شەهیدانی کورد و کوردستان. تکایە ڕاوەستن. ڕۆحیان شاد و ڕێگان پڕ لە سەروەری. ئەی ئازادی، ئەی ئازادی بووکی هیوای گەلەکەم تۆی، ئەی ئازادی بووکی هیوای گەلەکەم تۆی. خەڵکی دەڵێن گەر وڵاتێک شاباشی خوێنت بۆ دەکا لەوێ دەڕۆی. ئەی لەبەر چی لەگەڵ وڵاتی من نامۆی؟ لەم وڵاتە خۆڕۆژ نییە سەردارێکمان نەچێتە سەردار، خۆساڵ نییە تەخت نەکرێت چەند گوند و شار. لێرە هەرزامی گولەیە ڕۆژێ سەد جارە کولێتەوە، لێرە هەر بارانەی خوێنە نەخشەکانمان ئەسڕێتەوە. وەک چۆن دایک بۆ کۆپەکەی حەساوەیە، وەک چۆن بەهار بە گوڵەوە ڕازاوەیە، وەک چۆن جیهان لە ئاشتیدا دەبێتە جێی شادی و خۆشی. کوردستانی جوانی منیش دڵگیرترە بە ئازادی، شیرینترە بە ئازادی. ئێستاش داوە لە بەڕێز کاک ئەرشە دەکەم تکایە با بفەرمێت بۆ پێشکەشکردنی پەیامی هاوبەشی کومیتەی حیزب و کومیتەی کۆمەڵی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران تکایە با بفەرمێت. Now Mr. Arshad will read out the joint PDKI and Komala statement for the occasion. پەیامی هاوبەشی کومیتەی رۆژهەڵاتی کانەدایی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و کومیتەی ئامریکای باکووری کۆمەڵی شۆڕژگێری زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران بە بۆنەی 68مین ساڵرۆژی دامەزرانی کۆماری کوردستان. خوشک و برایانی بەڕێز و خۆشەویست، نوێنەرانی بەڕێزی لایەن و ڕێکخراوە کوردستانی و ئێرانی و کانەداییەکان بەشداربوانی هێژە. ڕێگان بدەن لەلایەن کومیتەی رۆژهەڵاتی کانەدای حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و کومیتەی ئامریکای باکووری کۆمەڵی شۆڕژگێری زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران هەم لەلایەن سەرجەم ئێوەی بەڕێزان سڵاوێکی گەرم بنێرین بۆ سەرجەم خەڵکی کوردستان بەگشتی و بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان، زیندانیانی شۆڕژگێر و خۆڕاگری سیاسی و هەروەها سەرجەم کادر و پێشمەرگە تێکۆشەرەکان و پیرۆزبایی 68مین ساڵرۆژی دامەزرانی کۆماری کوردستانیان پێبڵێ. بەڕێزان، 2YREBENDانی ئەمساڵ 68 ساڵ بەسەر دامەزرانی کۆماری کوردستاندا تێدەپەن. لە ڕۆژی 2YREBENDانی ساڵی 1324 هەتاویدا بەسەرۆکایەتی پێشەوای هەرگیز نەمر قازی محەممەد لە کۆبوونەوەیەکی بەرینی دەیان هەزار کەسی لە مەیدانی چوارچرای شاری مەهاباد دامەزرانی کۆماری کوردستان ڕاگەیەندرا. بەڕاگەیاندنی کۆمار یەکێک لە ئاواتە لە مێژینەکانی گەلی کورد وەدی هات. دامەزرانی کۆماری کوردستان نقطە گۆڕانێکی گرنگ بوو لە مێژووی نەتەوەی کووردا، چونکە بۆ یەکەم جار بوو کە ئەو نەتەوەیە بە بەشداری نوێنەرانی خۆی لە هەموو بەشەکانی کوردستان لە بەشێک لە نیشتمانەکەیدا بڕیاریدا کە خۆی چارەنووسی خۆی بەدەستەوە بگرێ و حکوومەتی لە چەشنی کۆمار دابمەرزێت. دامەزرانی کۆمار و لەسەروی هەمووی دامەرزێنەرانی کۆمار و لەسەروی هەموویانەوە پێشەوا قازی محەممەد سەرۆکی کۆمار و ڕێبەری حیزبی دێموکراتی کوردستان بە هەڵسەنگاندنی واقع بینانەی هەرومەرجی نێونەتەوەیی ئەو کات
و لە بەرچاوگرتنی ئاواتی لە مێژینەی نەتەوەیی کورد و بە تێگەیشتنێکی تەواو لە مافەڕەواکانی ئەو گەلە بوو کە بڕیارێکی لەم چەشمەیاندا بە تەعبیرێکی دیکە دامەزرانی کۆماری کوردستان بەرهەمی گەشەسەندنی بیری نەتەوایەتی لە کۆمەلگای کوردەواری و تێگەیشتووی نەتەوەیی و سیاسی گەلی کورد لەو سەردەمەدا بوو. هەر بۆیە کۆماری کوردستان توانی لە ماوەیەکی کورتدا لە ناوچەی ژێردەسەڵاتی خۆیدا حکوومەت و کۆمەلگایەکی مۆدەرن و دیموکراتیک دابمەرزێنێ و کارێک بکات کە نەتەوەی کورد لە مافی ئازادی و دێموکراسی بەهرەمەند بێ و بڕوا بە خۆبینیەکی زۆر لە خۆیدا بەدی بکات. هەر لەو ماوە کوردەدا گەلی کورد توانی زۆر دەستکەوت بەدەست بێنێ و لە هەلومەرجێکی نوێ بۆ ژیانی سیاسی و کۆمەڵایەتی و ئابووری خۆی پێکبێنێ. هەڵدانی ئاڵای کوردستان، دامەرزانی سوپای ملی، دامەرزانی ڕێکخراوەکانی ژنان و لاوان، ڕەسمیکردنی خوێندن بە زمانی کوردی لە قوتابخانەکان، دامەرزانی چاپخانە و چاپی گۆوار و کتێبی جۆراوجۆر بە زمانی کوردی، دەستەبەرکردنی مافە کەمایەتیەکان و زۆر شتی دیکە بەشێک لەو دەستکەوتانەی کۆماری کوردستان بۆ نەتەوەی کورد و سەرجەم دانیشتوانی کوردستانیە بێت. بەداخەوە تەمەنی کۆماری کوردستان زۆر کەم بوو و لە 11 مانگ زیاتر نەیخایان، چونکە حکوومەتی ئەو کاتی ئێران و دەوڵەتە ئیستعماریەکان لەگەڵ بوونی دەسەڵاتێکی کوردی و دموکراتیک لە ناوچەی کوردستان نیدا بەشکرا و دژایەتی توندیان هەبوو و مانەوەی کۆماری کوردستانیان بە دژی بەرژەوەندیەکانی خۆیان دەزانین. هەر بۆیە پیلانێکی هاوبەشی نێونەتەوەیی و هەوڵی ڕووخانی کۆماری کوردستانیاندا، بەڵام هەر ئەو تەمەنە کورتە بوو بە هەلێنی خەباتێکی بەربەڵاو کە لەلایەن ڕۆڵەکانی نەتەوەی کوردەوە و بۆ بەدەستهێنانی مافەڕەوە و ملیەکانیان خۆیان بەدی کرد. بە پێچەوانەی بیری داگیرکردنی کوردستان بۆ کۆتایی هاتنی تەمەنی کۆماری کوردستان، هەوڵی تێکۆشانی گەلی کورد بۆ دەستەبەرکردنی مافەکانیان کۆتایی نەهاتوو و ڕۆڵە شۆڕژگەرەکانی ئەو نەتەوەیە توانیان بە هەوڵ و تێکۆشانی خەباتی بێوچانی خۆیان بوونی خۆیان بسەلمێنێن و لەو بەشە جۆرە و جۆرەکانی کوردستان خۆیان وەکو فاکتەرێکی سەرەکی لە هاوکێشە سیاسەکاندا نیشان بدەن و تەنانەت لە پارچێک لە نیشتمانەکەیان واتە باشووری کوردستان بەشێک لە مافەکانی خۆیان دەستەبەر بکەن. لە باکووری کوردستان دوای چەندین دەیە حاشاکردن لە نەتەوەی کورد و بە تورکی شاخی ناودێرکردنیان ئیستا دەبینین دەسەڵاتدارانی تورک بە ناچار دان بەبوونی نەتەوەی کورد لە وڵاتەدا دانەنێ و ئامادەگی خۆیان بۆ چارەسەری ئاشیانەی دۆزی کورد ڕادەگەێنن. لە ڕۆژاوای کوردستانیش سەرەڕای حاشاکردنی چەندین ساڵەی بنەماڵەی حافز ئەزەتی دیکتاتۆر و کوردکوژ لە بوونی کورد لەو ناوچەیە سەرەڕای هەموو کەم و کۆڕیەکان کوردەکانی ئەم بەشە لە کوردستان تا ڕادەیەک دەسەڵاتی خۆبەڕێوەری خۆیان دەستەبەر کردووە. ئەمڕۆ لە کاتێکدا ڕۆژی دامەزرانی کۆماری کوردستان جێژ نەکرین، گەلی کورد لە رۆژهەڵاتی کوردستان لەگەڵ تونترین شێوەکانی سەرکرد و چەوسانەوەی بەرەو ڕوویە. ڕژیمی کۆماری ئیسلامی بەرەچاوکردنی سیاسەتی نەکۆڵی لە مافە نەتەوەکانی دانیشتووی ئێران و سەرکوتکردنی هەر چەشنە داوایەکی بەرهەق و ڕەوای گەلانی ئێران هەوڵ دەدا درێژە بە دەسەڵاتی خۆی بدا. ئەو ڕژیمە بەهۆی بیر و بۆچینی قوڕمستایی بووەتە هۆی دواکەوتووی گەلانی ئێران و لە هەموو بوارەکانی ژیاندا. شپرزبوونی بارودۆخی ئابووری وڵات، پەرەسەندنی گیر و گرفتە جۆرا و جۆر و کۆمەڵایەتەکان، پەرەئەستاندنی فساد و احتیال لە بوارە جۆرا و جۆرەکاندا و زۆر گیر و گرفتی دیکە لە نێو خۆی وڵات لەلایەکەوە وە سیاسەتە ئاژاوە گێرەکانی ڕژیم لەگەرەوەی وڵات
سەرنجدان بەڕێوشۆنی نێونەتەوەیەکان و تەریکەوتنەوە و بێئێعتباری ئێران لە ئاستی جەهانیدا لەلایەکی دیکەوە بەشێکی بوچک لەو گیر و گرفتانن کە ڕژیمی کۆماری ئیسلامی بۆ گەلانی ئێرانی بە دیاری هێناوە. ئەو ڕژیمە بە سیاسەتە دژی ئینسانی و دواکەوتوەکانی وەتە هۆی ئەوەی کە خەڵکی ئێران بە چەند قات بکەونە ژێر گوشار و ژیانیان لێ تاو بێت. بەڵام سەرڕای ئەو هەموو فشارەی کۆماری ئیسلامی خەڵکی ئێران بەرەبەرە گەیشتوونەتە ئەو قەناعەتەی کە دەبێ خاڵێکی کۆتایی بۆ ئەو هەموو زوڵم و زۆریەی دابنێن. هەر لەبەر ئەو هۆیانەیە کە دەسەڵاتدارانی ئێران زیاتر لە جاران پەنایان بردووە بۆ سەرکوت و زەبر و زەنگ، ترس و خۆفی ڕژیم بە داهاتووی خۆی گەیشتووەتە ڕادەیە کە تەنانەت ئەو کەسانەی کە لە قۆناغی هەستیار و جۆراوجۆرەکانی تەمەنی ئەو ڕژیمە لە خزمەتی بەرەو پێشبردنی ئامانجەکانی دابوون بەهۆی گرتنی ڕەخنەیەکی بچووک دەکەونە بەر تیغی سەرکوت و بە شێوەی جۆراوجۆر وەلا دەدنێن و وەجێگایان دەبێتە زیندان و گۆشەگیریان دەکەن یان ئاوارەی هەندەران دەبن. بە پێچەوانەی بیر و بۆچوونی هێندێک لە گروپ و کەسایەتیە بەرژەوەندی خوازیەکان کە لایەن وابوو ویان لە بەرژەوەندیاندا بوو وابیر بکەنەوە دیاریکردنی حەسەنی ڕۆحانی وەکو سەر و کۆمار نەک هیچ لە بەرژەوەندەکانی کوردی لێ نەکەوتوەتەوە، بەڵکو قەتڵ عامی ڕۆڵەکانی گەلانی ئێران بەگشتی و وەگەلی کورد بە تایبەتی بەدوای خۆیدا هێناوە. لەلایەکی ترەوە سەرڕای سەرکوتی بێبەزەیانەی ڕژیم ئاسۆی دواڕۆژ لە هەموو کاتەکان زیاتر ڕوونا. کێشەی کورد چیتر کێشەی وڵاتی ناوخۆ و بەگرە کێشەی ناوچەیش نییە. لە هەموو بەشەکان پرسی کورد لە نێو پێتەختی وڵاتەکاندا باسی لێ دەکرێت. گەلی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان خاوەنی ئەزموونی دوور و درێژی خەبات بۆ مافە ڕەواکانی خۆیەتی. بەخۆشیەوە سەرڕای هەموو کەند و کۆسرەکان لایەنە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لێک نزیک دەبنەوە و لێ تێگەیشتن یان لێ پەیدا دەبێت. ئەو رێکەوتنە استراتیژیەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و کۆمەڵەی شۆڕشگێری زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران لەوەوە سەرچاوە دەگرێت و هیوادارین بازدەی ئەم رێکەوتنەوە بەرینتر و بەربەڵاوتر بێت. بەڕێزان، بۆ ئەوەی گەلانی ئێرانیش بە شێوەیەکی ئارام و ئاسوودە و دوور لە هەر چەشنە تند و تێژی و بێحورمەتیەک وەکو هەموو گەلانی پێشکەوتووی دنیا لە سەڵح و ئاشتیدا بژین، پێویستە گەلانی ئێران بە هەموو جیاوازیە نەتەوەی و ڕەگەزی و ئاینی و مەذهەبیەکانیەوە دەست بنێنە ناو دەستی یەک و وەلدەوری براتفرێکی هاو بەشدا کە مافی سەرجەم گەلانی ئێرانی تێدا گونجاو بێ کۆبنەوە و تەواوی هێزیان بە ڕێگای دژایەتیکردن لەگەڵ یەکتر بخەنە سەر یەک بۆ ئەوەی ڕووخاندنی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی هەرچی زووتر نزیک بێتەوە. لە ڕاستیدا هەرچی زیاتر بەهێزکردنی کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فتڵار دەکرێت وەکو ئالتەرناتیڤێکی گونجاو سیر بکرێت. لە 68مین ساڵی دامەزرانی کۆماری کوردستاندا وێڕای پێشکەشکردنی پیرۆزبایی و بیرەوەری ئەو ڕۆژە مەزنە لە خەڵکی کوردستان و بەگشتی گەلی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و بە تایبەتی هەروەها سڵاو دەنێرین بۆ گەیاندن گیانی پاکی دامەزرانی کۆماری کوردستان بە تایبەت پێشەوای نەتەوەی کورد قازی محەممەدی نەمرو سەرکەوتنی ڕێبوارانی بە ئەمەدی ئامانجەکانی کۆماری کوردستان لەم خەباتەدا بە ئاوا دەخوازین. لەم خەباتە ڕەوایەدا بە ئاوا دەخوازین و هیوادارین کە گەلی کورد لەژێر ڕێنوێنەکانی ڕێبەرانی کۆمار و ڕێبوارانی بە ئەمەدی ئەم ڕێبازە بە ئاواتە لە مێژینەکان بگەین. هەر بەرز و پیرۆز بێت دووی ڕێبەندان ساڵرۆژی دامەزرانی کۆماری کوردستان سەربەرزی بۆ سەرجەم خەباتگێرانی گەلی کورد کە بۆ وەدیهێنانی ئامانجەکانی کۆماری کوردستان خەبات دەکەن. سەرکەوێت بزوتنەوەی حەقخوازانەی خەڵکی کوردستان کومیتەی رۆژهەڵاتی کانەدای حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
کومیتەی ئامریکای باکووری کۆمەڵی شۆڕژگێری زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران سەرکەوتوو. سپاس بۆ بەڕێز کاکەرشێت. ئەو ڕۆژەی بۆ یەکەمین جار لە دەربەندی ترس و بیمدا. ئەو ڕۆژەی بۆ یەکەمین جار لە دەربەندی ترس و بیمدا پیاوێک ڕەشەبای ڕام کرد و چارەنووی لە ئاگردا تەواو کرد. پێشمەرگەکانیش ناویان لێنا پێشەوە. ڕۆژ دێ و دەڕوا، ڕۆژ دێ و دەڕوا و دەیان سەدەش لە دوای من. هەر لەم ڕۆژە بەفرینەدا لەسەر مانگێ، لەسەر بەکر و لەسەر ئەرزمێ و لە شاخدا شاعرێک دێ بە مەشغەڵان بنووسێ. لە بیرمانی ئەی کۆماری خۆشەویستی و ئەی درەختی پێشەوە، لە بیرمانی ئەی کۆماری خۆشەویستی و ئەی درەختی پێشەوە. ئێستاش داوا لە بەڕێز کاک زەکەریا خزریانەکەین با بفەرمێت بۆ پێشکەشکردنی پەیامی هاوبەشی حیزبی کومیتەی رۆژهەڵاتی کانەدا حیزب و کۆمەڵی شۆڕژگێری زەحمەتکێشانی کوردستان کومیتەی باکووری ئەمریکا بە زمانی ئینگلیسی. Now we're going to ask Mr. Zakaria Khazrian to come on the stage for the English version of the statement. Sorry for the repetition, but we have many non-Kurdish speakers or Kurds who understand English, especially the youth. First and foremost, I want to express my humblest of apologies as I was asked to present this speech last minute, and an occasion like this grants so much more. That said, please allow me to convey the warmest of regards and the sincerest of congratulations on behalf of the North American Committee of the Komal Party of Iranian Kurdistan and on behalf of the East Canada Committee of the Democratic Party of Iranian Kurdistan, to the people of Kurdistan in general, the families of martyrs, political prisoners, and all freedom fighters in particular, and even more specifically to all of our distinguished guests here tonight. This year marks the 68th year of the establishment of the Kurdistan Republic. On January 22nd, 1946, an assembly of thousands of people in Chwadshah Square in Mahabad, Iran, led by the legendary Kurdish leader Qazi Muhammad, or as he has famously been touted, Peshawar, resulted in the first ever Kurdish republic in modern history. The foundation realized one of the most fundamental aspirations of the Kurds. The Kurds could now be the sole determinants of their own destiny, through the representatives by establishing a republic form of governance in a small part of their homeland. Indeed, the establishment of the Kurdistan Republic was a turning point in the history of the Kurdish nation. The founding fathers of the Republic, chief among them Peshawar, the President of the Republic and the leader of the Kurdistan Democratic Party, embarked on such a mission with a clear understanding of the situation then. In other words, the establishment of the Republic was the fruit of burgeoning national sentiment and national and political unity within Kurdish society. Even more, the Kurdistan Republic paved the way for the creation of a modern democratic society for the Kurdish people to enjoy the fundamental right to democracy and freedom, and above all, to develop a high sense of solidarity. In the brief but potent 11-month existence of the Republic, the Kurdish people were able to secure major milestones. Among them, the proclamation of the Kurdish flag, the establishment of a national army, the creation of civil society groups for youth and women, declaring Kurdish as the official language in schools, the erection of publishing houses that publish journals, books, and so on a daily basis. And among many other milestones was the protection of minority rights. Unfortunately, the Kurdistan Republic was short-lived. Human rights, democracy, and justice took a back seat to the repressive interests of totalitarian states and colonial powers. Jointly, they resisted the democratic embodiment and forward-leaning stature of the Kurdistan Republic and saw to its downfall. In that same light, they assumed that with the demise of the Republic, so too would go its values and principles. On the contrary, to the dismay of those very oppressive powers, the Republic, even after its collapse, fortified the will of the Kurdish people to fight harder for their inalienable right to be free from oppression and determine their own destiny. Today, that same unyielding will has led to the creation of a self-ruling political entity in a small part of Kurdistan. In other parts of Kurdistan, Kurds are no longer considered mountain Turks. As Turkish leaders have long abandoned this fabricated history,
and acknowledge the existence and importance of the Kurdish nation to their own republic, and talk about the peaceful resolution en route to the recognition of the minority rights of its Kurdish population. In Western Kurdistan, a regime that has long denied the existence of Kurds within its own borders has not only lost grip on serious Kurdistan, but has also clung to power on the rest of the country with a brutal force that humanity has ever witnessed. On this occasion, we celebrate the Kurdistan Republic's establishment when Eastern Kurdistan, where the Republic was proclaimed, is under immense repression. While adopting the policy of denying the existence of nations within Iran and their virtuous rights, the regime of the Islamic Republic of Iran continues to cling to power through coercive and repressive measures. In addition to the regime's contentious international policies that have not only isolated Iran and its people from the international community, but have also brought about instability in the region and beyond, its regressive mindset has further inflicted great harm to the socio-economic fabric of society. Economic despair, increasing social problems such as skyrocketing addiction and unemployment rates are but a few cleavages exacerbated by the regime. Although forecasting its downfall, the Iranian regime has made concessions abroad, but has increased repression at home. Yet, even the most ardent supporters of this regime are not spared from its cruelty. On the other hand, the horizon for victory is as clear as can be. The Kurdish question is no longer an internal or even a regional issue. It is being debated in every major capital of the globe. Fortunately, the Kurdish people in East Kurdistan enjoy an abundance of experience in their struggle for freedom, with many political forces inside and outside of the country. And despite the many hurdles ahead, major Kurdish political forces opposed to the regime have been able to inch closer in policy and in practice. The memorandum of understanding that was signed between the Komulla Party of Iranian Kurdistan and the Democratic Party of Iranian Kurdistan, it emanates from this reality, and the prospect of broadening such a partnership to include others is even greater. In essence, for all the nations in Iran to live in peace and security, away from violence and repression, they must come hand in hand to unite and form a common platform, regardless of their national and their religious differences, to eradicate this unrepresentative and dictatorial regime once and for all, and establish a democratic and federal system, as was dreamed and sought for by the founders of the Republic of Kurdistan 68 years ago. Again, I convey the warmest of regards and the sincerest of congratulations on behalf of the North American Committee of the Komulla Party of Iranian Kurdistan and the East Canada Committee of the Democratic Party of Iranian Kurdistan to the people of Kurdistan in general, the families of martyrs, political prisoners, and for all freedom fighters in particular, and even more specifically to the distinguished guests all here today. Thank you very much. Zor zor spas. Spas bo barez kak Zakaria Khizilian. ديموكرات أي رێبەرم أي تاجی بەرزی سرم هەتا تۆبی و هەتا من هەم ديموكرات أي خوێنی جەستەم بۆ تۆ ئامادەی مەرگم ديموكرات أي خوێنی جەستەم بۆ تۆ ئامادەی مەرگم ئێستاش داوا لە بەڕێز کاک ئەمیرەکەین بۆ پێش بۆ با بفەرمێت بۆ سەرزەحنە بۆەوەی زانیاری زیاترمان پێ بدەن سەبارەت بە کۆکردنەوەی یارمەتی بۆ ئاوارەکانی رۆژهەڵاتی بەخشت بۆ ئاوارەکانی ڕۆژاوای کوردستان. Now we're going to ask Mr. Amir to come on the stage and give you further information on our campaign to support Kurdish refugees in Syria. گرسر و مش برف بوران هر در چیا برفین و ڕێبەندان هەر در لەبەر گۆوەند و دیلانە بە یەک ڕەنگ هاوارە مە کوردستانە لە هەر در یعنی میوانên hêja خوشکبرایên عزیز min gera xêr hatine her weke ku hûn haydarên jîn û penaberên me yên Rojava li başûrê Kurdistanê nedrevşekî gelekî baş dene her bi wê boneyê me li vê programê de baksek amade kiriye ji bo ku em karibin destên we destê her kurdekî niştimanperwer li vir bigihîjînin penaberên me li Rojava bi taybetî yên ku li başûrê Kurdistan niştecî ne îro bi rastî wezîfeya her kurdekî niştimanperwerek û bi hawara penaberên me yên Rojava bigihîje ew baksa kan li derve
تمام تیم دم ویدار هاتیه دانین و هر روزا باکس دی نوع میوانم به گراندن هر کس که کاشیان آخوا دکاره یارمتیا وان پنابری نمیکه هر روزا شبا گداری و پارکش یارمتیه آنگو پارکش او برای کوهاتیه ترفان کردن شبو تیکیتان یه هر بو یار بیش بو بیارمتی هر وا کومیتەی پارتی دموکراتی کردستان ایرانی یا کل برال رۆژهەڵاتی رۆژهەڵاتی کانەدا و آمریکا یه پارک برهم کل وان کنسلتانات کم کردن بکنه ویژبو به یارمتی به ترمان کردن. او باکس آقان به نخواه دفندر ده هر کسک به کاشیان اخوات که یارمتی بکن مالا و همی گلک سپاس. بەڕێزان چەند بروسکەی پەیامی پارتە سیاسی کوردیەکان و ئێرانی و کەنەدیەکانمان پێگەیشتووە لەبەر نەبوونی کات تەنها ئاماژە بە ناوەکانیان دەکەین. ئەو بەڕێزانەی کە پەیامی پیرۆزبایان بۆ ناردوین بریتین لە بەڕێزان لە پارتی نیو دێموکراتی کەنەدا، بەڕێز ڕەزا موریدی، بەڕێزان لە پارتی دێموکراتی کوردستان، لە بەڕێزان لە یەکەتی نیشتمانی کوردستان، بەڕێزان پەیامی ئەندان پارلەمانی کەنەدا بەڕێز جیم کارەجیان و بەڕێزان لە سازمانی فیدایەنی خەڵکی ئێران ئەکسەریەت تورنتۆ زۆر سپاسیان دەکەین و داوای لێبوردنەکەین. We have received a handful of messages of solidarity. The Honorable Thomas Mulcair, leader of the federal official opposition party, the New Democratic Party of Canada, has sent a message which I will read here. Dear friends, on behalf of Canada's New Democrats, I extend sincere greetings to everyone gathered to commemorate the 68th anniversary of the establishment of the Republic of Kurdistan. This day marks a significant milestone in your fight for Kurdish national rights in Iran. New Democrats share your vision of an Iran where nations founded on the principles of democracy, social justice, and gender equality can coexist peacefully. I would also like to commend the Democratic Party of Iranian Kurdistan for your tireless efforts to highlight human rights violations of Kurdish activists. By engaging with international partners, you are building lasting relationships based on mutual respect, which will help create a more secure future for the generations that follow you. As you mark this anniversary, please know that we stand with you as you continue to fight for your national rights. Sincerely, Honorable Thomas Mulcair, leader of the official opposition, New Democratic Party of Canada. It is worth to note the tremendous efforts the Honourable Irene Maxson of London, Fanshawe, and Paul Dewar, NDP's Federal Foreign Affairs critic, put in to get us this message on time. And thank you to both members of the Parliament for all their support. We have another supportive message from the Honourable Reza Moridi, MPP for Richmond Hill. He was unable to be with us tonight, but he sent this message. Thank you for the kind invitation. I would have loved to attend this event. However, I have prior commitment for 2 events on the same evening, and regretfully, I will not be able to attend the event. I wish you and friends at the Kurdish community an enjoyable and successful event. Please convey my sincere regrets to the guests, and I look forward to attending any future events. The next person does not need an introduction. His name resonates in every Kurdish family and community, not just in Canada, but elsewhere, including Kurdistan. He is well known for his efforts to recognize Halabja as genocide in Canada's parliament. He is no one but the Honourable Jim Karagianis, Member of Parliament for Scarborough Agincourt. Unfortunately, he could not make it tonight. However, his special assistant, Mr. Rick Mantis,
would be here later tonight. Jim had conveyed a special message which reads as follows. I would like to take this opportunity to congratulate Canadians of Kurdish heritage as they mark the 68th anniversary of the founding of the Kurdistan Republic. He concludes, as a member of parliament, I have worked closely with the Kurdish diaspora in Canada on issues important to the community. In the last few years, I have traveled to Turkish Kurdistan as an election observer and to the KRG to explore business and trade opportunities for Canadian companies. I have also met with representatives of the Democratic Party of Iranian Kurdistan and discussed issues with respect to sustainability for nation building and business and trade opportunities. عزیزان ئەوانەی گوێتان لێبوو پەیامی ئینگلیزی کە پێمان گەیشتۆ لەلایەن پەرلەمانتارانی نیو دەموکراتیک بەڕێز جیم کەرەجیان و بەڕێزان ڕێزان وەریدی بوو. عزیزان و بیرتان دێنینەوە کە سنووقی یارمەتی بۆ کۆکردنەوەی پارە بۆ هاوارەکانی ڕۆژاوای کوردستان بەسەر مێزەکانە هاتوچۆ دەکات تکایە جۆنرەسمن تکایە یارمەتی بدەن. A delegation from Komitäi Party of Kurdistan is here. As always, we thank them for their partnership and cooperation. A delegation from Kurdistan Democratic Party of Iraq are also here. We have received a solidarity message for the occasion. We thank them for their support and participation. A delegation from Patriotic Union of Kurdistan is also present here tonight. We give them a big welcome. Thank you for your support and solidarity. Our friends at Greater Toronto Kurdish House not only deserve a big welcome, but also they have been very supportive in preparing for this event, as they have always been. Hi-Fartib and colleagues at Kurdish House, thank you for your support and for being here. Our friends from Democratic Solidarity of Ahvaz and Balochistan People's Party have sent a solidarity message. And many other respected individuals from the social, political, and business community are here tonight. We can't recognize them all, but we appreciate your presence. عزیزان ئەوەی گوێتان لێبوو پەیامی پیرۆزبایی ئەو بەڕێزانە بوو کە بۆ بەرنامەکەمان هەناردوویان کە پێکهاتووە لە بەڕێزان کۆمەڵی شۆڕشگەری زەحمەتکێشانی کوردستان، بەڕێزان پارتی دێموکراتی کوردستان، یەکێتی نیشتمانی کوردستان و چەند پەیام و پیرۆزبایی باقی نەتەوەکانی ئێرانی و کەنەدی. باسییانە دەکەین لەبەرەوەی کاتمان کەمە ناتوانین دەقی پەیامەکانیان بخوێنینەوە، بەڵام سپاسان دەکەین. بەخوێنی لاوان لووتکان دەنەخشێنین، بەخوێنی لاوان لووتکان دەنەخشێنین، لە ڕێی ڕزگاریدا دوشمنان دەتەرێنین، هەڵای خوێنڕێژ و دیکتاتۆران دەدوخێنین، بەهێزی گەل مافمان دەسێنین، بەهێزی گەل مافمان دەسێنین.